Welcome back to the Smarter Europe 2022 and to our Expo TV. We have so much to show you today, so let's get started with some expert talks about nothing less than the new energy world. Enjoy! Well, green hydrogen is on the rise and there's a really high demand from companies, policymakers and so on and so on. And that's what we want to talk about now with Jorgo Chatzimarkakis from Hydrogen Europe. It's great to have you with us. So why is hydrogen and green hydrogen such a hot topic right now? Because we need to replace oil, gas and coal, and especially this major task to replace Russian gas immediately puts the big challenge to us. How are we going to replace this with what? And hydrogen is a gas. Basically, it is a possibility to use green electrons to turn them to green molecules. And that is what we need, because we can electrify a lot of things, but not everything. At the moment, basically 20% of our world are running on electricity, 80% are running on on molecules. And it is very, very difficult to just turn this around. It's easier to green the molecules. That's what you do with hydrogen. And it's true that the Russian invasion into Ukraine has accelerated this. We were on our way towards a hydrogen economy already before, because the pandemic made it absolutely necessary to find an element that helps you to decarbonize without to industrialize. And the war in Ukraine asks humanity to really put volume into hydrogen. And that's why everybody talks about green hydrogen now. All right, so there's still a need, especially from your side, because you say the political framework has to change, right? What are your demands? Well, first of all, if you set the courses that were in the direction of fossil energy for many, many decades into renewables and into green gases, you change a lot. And every time you change such a big idea, or you introduce such a big idea and you change infrastructure, you need money. And here, private money is ready to go, but it needs a level playing field. It needs a framework to invest and a long-lasting expectation. Basically, we don't even have a definition. What is renewable hydrogen? What is low-carbon hydrogen? Is there clean hydrogen? So that's first, you need definitions. Second, you need a clear legal framework for investment to know even in 10 and 20 years there will be hydrogen. We have seen in the past, take the solar example, where there were investment incentives and then they were retroactively turned around. This is a killer. And that's what we need right now. We are very happy that there is a big understanding in many member states, but also on the European level, about this role that hydrogen can play. So the understanding is there. To be honest, on a European level, also the framework has been presented. Now it needs to be implemented in the member states, and we are working on that. You're working on that, and is it also possible that hydrogen and green hydrogen will appear as a standalone solution one day? No, we always said that hydrogen is an enabler. So this silver bullet idea, so it is electricity, be cautious. If somebody tells you we have the silver bullet, even hydrogen is not a silver bullet, although it's a very important enabler because it helps to connect different sectors. So the gas sector and the electricity sector can now be connected and can interact. So we can use energy, electrical energy, that so far was curtailed because there was too much wind, too much sun at a certain stage and the grid was full. We now can turn this into a molecule and use the gas grid. And more we are turning also gas pipelines into hydrogen pipelines. That is called repurposing. And that helps us to connect all the sectors and to be more flexible and to introduce into our system much more renewable energy. That's the role of green hydrogen. And then, of course, you can use it also in mobility, in industry, decarbonized industry. All that is on its way.
I'm in this business some more years now, and I could see that in the beginning, 6 years ago when I started, it was more difficult to convince. But as many people understand now the basic concept of hydrogen, it's now much more easier. Now it's a question of time and of speed, and the pressure is there, and we will deliver. You will deliver, and you're here at a perfect platform, basically, the Smart IE with the Green Hydrogen Forum and this special exhibition. How do you like that? So for us, it's not the first time we are here, because we came here some 3 years ago. In the beginning, we just participated in a conference. So in a conference, you don't need to exhibit, you can talk, you can come with your PowerPoint. And then we started indeed to ask our members to start exhibition, to start to rent booths, to show what they're doing. And last year we also started, when it still was COVID, a difficult time with COVID, we started to have here this Green Hydrogen Forum, and we understood, yeah, there's a demand. There are people who are super interested in this, and it's getting more. We are really happy, because what is happening here is for us bringing the good ideas on hydrogen to business implementation, because it exists already, not in big scale, but in smaller scale. But this is, I mean, Hermann Hesse said in every beginning there's a magic, and this is what you feel here, this magic of something big that starts here. So the seeds are there, and they are implanted also in this exhibition here. And we let them grow now. Thank you very much. Jorgo. Yes. Thank you. And now we want to talk about climate neutral companies, and I'm really happy that Andreas Kuhlmann from dena is with me now. Well, Andreas, hello. Thank you. You can give us the big advice now. How can our companies become climate neutral? Well, that's a $1 million question. I mean, Exactly. It's a very big question, and actually it depends pretty much on what kind of company you are. But I would say there are a couple of trends which are important. One is efficiency in energy and resources. Second is certainly renewable energy. You have to really invest in renewable energies. And the third is you have to think about what kind of technologies will you use in future. And that is certainly the most difficult issue, because there are so many open questions at the moment. And you're, of course, in the business, you know what's going on, and you, of course, had the chance to take a look around. What kind of startups with what kind of ideas did you see here at this exhibition? Well, actually, I must say it's an exciting fair here today. And I see many companies and good cooperation between startups and big companies. And that is all about integrated energy transition. So you see storage systems, you see digitalization, you see all kind of things, and bringing that together to help those companies we were just talking about find solutions for a concrete problem. I think that's really the strength of this fair today. And if we take a look on the technical side, where does all of this lead us? So what do you expect in terms of upcoming innovations? Where will we be in a couple of years? Well, I think really it is about integrated energy transition. So it's bringing together different perspectives in order to solve concrete problems. And so it's not so easy to say, well, it's storage or it's digitalization. It's really a combination of all these things. And I see a much better understanding of customers that those solutions are needed. And now, last question, let's talk about the Smart IE as the platform for renewables. How do you rate, what do you say about this exhibition? Well, I think it's great. I'm really glad to be here, to see all these people again after 2 years of Corona. And it comes to the right time. Well, we all feel the pressure of doing something, and you have to get an overview of what kind of technologies and partners are available, and they're all here. They are all here, just like us too. Thank you very much, Andreas Thank Kuhlmann. you, all the best. Das Geheimnis sind die Flächen und die Verwendung. Also das heißt Zubau der Erzeugung und die Verwendung des elektrischen Stroms.
Das eine ist Bereitstellung der Flächen. Wir brauchen ungefähr für PV 1% der Landesfläche. Damit kommen wir weiter. Wir brauchen Akzeptanz. Das heißt, die Flächen, die wir brauchen, die müssen akzeptiert werden. A, landwirtschaftlich, B, Naturschutz und C, das Geld da bleibt, wo die Leute das bauen müssen. Wenn das klappt, dann kriegen wir auch die Flächen. Das zweite ist die Anwendung. Das heißt, wir müssen mit dem Strom dann auch, meistens ist der Strom, fahren und die Wärme erzeugen. Das heißt, wir müssen damit ein Industrieland, soweit es geht, elektrifizieren. Und wir müssen damit sicherstellen, dass wir eine resiliente und CO2-freie Erzeugung hinbekommen. Bisher sind die Sektoren noch zu sehr getrennt. Das heißt, wir haben Autos, die können zwar laden oder auch nicht laden, aber sie können nicht wieder entladen. Das heißt, bidirektionales Laden ist das eine. Wir brauchen Wärmepumpen, die nicht nur steuern, wie ist die Temperatur im Haus und wie ist die Temperatur draußen, wie eine klassische Heizung, sondern weiß, wie ist die Netzlast, wie ist die Wetterprognose, wie ist die Auslastung des Hauses, welcher Licht- und Wärmebedarf ist da, wie kann ich den Strom vom Dach, den ich da geerntet habe, im eigenen Speicher bestmöglich verwenden für Wärme und Licht und sonstige elektrische Anwendungen. Das geht mit Digitalisierung. Die Digitalisierung Deutschlands ist eine Katastrophe. Das, was da gerolloutet wird, sage ich immer, ist ein VHS-Staatsrekorder und wir brauchen Netflix. Wir können Netflix, da brauchen wir mehr Freiheit. Diese Kräfte müssen freigesetzt werden, dann kriegt man das auch hin. Atomkraft, da stelle ich mal 4 Gegenfragen. Wenn Sie da bei allen Fragen irgendeine Antwort haben, dann können wir weiterreden. Erstens, was kostet die? Hinkley Point ist schon bei 30 Milliarden nicht fertig. Außerdem kriegen die 130 € Einspeisevergütung für Strom. Da würde sich die Erneuerbaren den Finger nachlecken. Zweitens, Müll. Wenn Sie mir sagen, wohin damit, können wir weiterreden. Drittens, Versicherung. Wenn Sie einen finden, der das Ding versichert, können wir weiterreden. Also, solange diese Fragen nicht geklärt sind, brauchen wir über Atomkraft nicht nachzudenken. Abgesehen davon, dass die Bestandskraftwerke im Abbau sind und das Uran ja auch nicht in Deutschland auf der Straße liegt, sondern eine neue Abhängigkeit von einer andersartigen, aber auch irgendwie fossilen Energie entsteht. Und das ist ja Teufel mit dem Belzebub austreiben, brauchen wir nicht. Bürokratie ist eines der tödlichsten Probleme, was wir in Deutschland haben. Die liegt wie Mehltau auf der Energiewende. Egal, was sie machen sollen und wollen, irgendeiner hat wieder irgendein Formular und ein Bedenken, warum das nicht geht, warum das anders muss und warum man da vielleicht das mal erstmal eine Norm oder sonst irgendwas braucht. Angefangen von den Zählern, die an Stellen eingeschraubt werden, wo es nicht passt, mit neuen Schaltschränken und so weiter. Dann die Netzbetreiber. Wir haben 900 Netzbetreiber. Jedes Netzbetreiberreich ist ein kleines Fürstentum mit einem kleinen König, mit einem kleinen Haufen neuer, schöner Formulare, bis zu 50 Seiten pro Stück, die ausgefüllt werden müssen. Dann sind diese Netzbetreiber auch teilweise inkompetent. Die haben also die Marktkommunikationsvorgaben der Bundesnetzagentur nicht alle drauf. Es gibt welche, die können es, aber viele können es einfach nicht. Das heißt, ihre Anlagen, die Kommunikation stimmt nicht. Also das heißt, da gibt es sehr, sehr viele schöne Sachen, wo man was anfangen kann. Wir haben 22 Punkte identifiziert, die in einem ersten Schritt allein bei PV zu machen sind. Ein Dokument, was man bei uns ansehen kann. Also Oster- und Sommerpaket, das Osterpaket liegt da jetzt mehr oder weniger vor, ist gut. Aber das ist natürlich sowohl vom Inhalt als auch vom Zeitplan Vorkriegsware. Das heißt, da müssen wir schneller werden, da muss auch noch mehr rein. Also zum Beispiel das Repowering von Anlagen wäre gut. Wenn wir jetzt mal anfangen, fossile Subventionen zu streichen, immer noch verreckt die Energiewende jeden Tag im Keller, wenn ein gutwilliger Bürger hingeht und gesagt bekommt, also Öl für deine Heizung ist günstiger, ist steuervergünstigt und außerdem kriegst du einen Zuschuss, weil es ja Brennwert ist. Also die Antwort darf einfach nicht mehr kommen. Die darf auch nicht mehr bei Gas kommen. Das heißt, Leute, die in den Keller gehen, da muss erst mal überlegt werden, geht's elektrisch? Und nur wenn es gar nicht geht, dann können wir überlegen, was machen wir dann. Also da sind noch einige Sachen, die ins Osterpaket reinkommen. Was im Osterpaket gar nicht drin ist, ist Eigenverbrauch. Das heißt, da wird viel gemacht für PV-Anlagen in der Fläche, aber auch für Einspeiseanlagen. Aber Leute, die die Dachanlage aufs Dach setzen, weil sie sagen, mein Strom, mein Speicher, meine Heizung, was eigentlich der beste Antrieb in diesen Kreisen ist, die sind etwas vergessen worden. Da muss man einiges machen, da muss man Anlagen zusammenfassen. Das sind so ein paar speziellere Sachen, aber da muss man einiges machen, um diese Kraft bei den Leuten freizusetzen, weil das sind alles Leute, die wollen das Geld einsetzen, die gucken auch nicht auf jeden Pfennig. Und die wollen sich beteiligen. Und da diese Kraft nicht zu nutzen, ist sträflich. Das muss sofort aufhören. Did you know that the Smarter Europe also presents job offers for energy experts in an online job portal? Here, all the exhibitors can post their open jobs, a great opportunity for companies as well as potential employees. And you can even meet up right here in Munich at the exhibition. So, check it out.